بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنحل Chemistry Paper 2 of October November 2022 Variant 3. خلينا نبدأ. بسم الله. Question 1. Which gas diffuses the most slowly؟ طبعا احنا عارفين ان diffusion of gases depends on two factors اللي هما temperature molecular mass. طبعا temperature هنا مش موجودة، مش هنقدر نستخدمها comparative measure، فاحنا هنستخدم molecular mass. We know that the heavier molecules travel more slowly. ف the gas that diffuses the most slowly has to be the heaviest one. فخلينا نلاقي molecular masses at each one. A, that's methane. C has an atomic mass of 12. Hydrogen has an atomic mass of 1. هنا عندنا oxygen برضو، يبقى oxygen has an atomic mass of 16. وهنا nitrogen has an atomic mass of 14. let's find each one. طيب methane هتبقى 12 plus 4 which is equal to 16. Carbon dioxide هيبقى 12 plus 16 into 2 which should be equal to 44. وعندنا الهيدروجين 1 plus 1 that's simply 2. وال ammonia 14 plus 3 that is equal to 17. طيب so which of these is the heaviest? It's B أو اللي carbon dioxide. carbon dioxide will diffuse the most slowly. طيب question 2. The chromatogram from 4 different substances is shown. Which pure substance has the largest RF value؟ طيب احنا عارفين ان ال RF is equal to the change in distance أو not the change in distance, the distance traveled by substance, let's call it X, over distance traveled by the solvent front. whichever of these has traveled the furthest هتكون هي ايه correct answer. بس لو ركزنا في السؤال هيقولك which pure substance has the largest RF value. طبعا انت هتشوف largest RF value هتقول خلاص هي B. بس P is not pure, it has 2 points، واحنا عارفين ان pure substances only form 1 point on a chromatogram. فاحنا كده عرفنا انها C. ليه C؟ لانها one of the pure ones. A و C are pure while D and B are not pure. و C of the pure ones has the largest distance traveled. Also would equate to the largest RF value. Question 3. The structure of sodium chloride can be represented as shown. What are X and Y? طيب sodium chloride is Na. Let me switch back. Is NaCl. الcharges بتاعت both ions is a positive one and a negative one respectively. فهو هنا بيسألك what are X and Y. خلينا نشوف. طيب هل X ينفع تكون metal atom؟ نبص كده، هل دي ينفع تكون metal atom؟ ازاي يا عم الحاج دي تكون metal atom؟ This is an ion. احنا هنا بنتكلم في compound اللي هو صوديوم كلورايد. ما ينفعش يكون ما ينفعش يكون عندي atom، لازم اللي عندي يكونوا ions. ف A is not a valid answer. خلينا نبص على B. X negative ion. طيب احنا دلوقتي عندنا في الكومباوند ده الريشيوز 1 to 1، فال quantities بتاعت X to Y هي نفس الحاجة. ف X فعلا ممكن تكون هي النيجاتيف ايون و Y البوزيتيف ايون، وممكن Y تكون البوزيتيف ايون وال X تكون النيجاتيف ايون. ف B negative ion it could be correct. هل Y الكترون؟ هل مثلا هو ايه قال ان X هي النيجاتيف ايون بتاعتي؟
هل الكلورين بيعمل بوند لإلكترون وبعدين باقي الستراكشر كله هيكون كلورين تو إلكترون؟ طب فين الصوديوم في الكلام ده؟ ف this is also wrong. C positive ion X تبقى positive ion ده ممكن، Y تبقى negative ion ده برضه ممكن. ف our answer is C, a negative ion to a positive ion. ليه دي غلط؟ دي بيقول لك أول واحدة positive ion، تمام كلام زي الفل. Y بيقول لك أنا إلكترون، هل أنا برضه عندي هنا ال Na plus هنا كان المفروض يكون في negatives. هل أنا عندي ال Na plus bound to an electron؟ طب فين راح الكلورين؟ طبعا ده ما ينفعش، الهري اللي بيتقال ده ما ينفعش. It's not scientifically أو chemically correct. ف for this reason B is also wrong. طيب question 4. Which two particles have the same electronic structure؟ طبعا احنا هنطلع ايه الهاندي داندي periodic table بتاعنا وهنجيب ال electronic structures بتاعت each atom. طيب carbon is number 6 in the periodic table، عندها ال proton number بتاعها 6 which is equal to the number of electrons. ف carbon is separated into 2 and 4. 2 في أول shell عشان تعمل في ال first shell which only has 2 electrons at a max capacity، وبعد كده بعد ال first shell يكون عندها a capacity up to 8 and then just repeat the cycle. فالكربون هتكون 2 4، الأكسجين 2 minus. طيب normal oxygen has a proton number أو has 8 electrons لأن البروتون number بتاعها 8. فأنا لما أجي أزود 2 negative charges يبقى أنا كده هيكون عندي 10 electrons، فيكون عندي 2 و 8. 2 plus 8 that is equivalent to 10. طيب فأنا كده عرفت إن A و B do not have the same electronic structure. هنا 2 4 وهنا 2 8. A is not a valid answer. F minus و Na اللي هو الصوديوم. طيب الفلورين has a proton number of 9 يعني it normally has 9 electrons. لما أزود negative charge واحدة يبقى أنا كده بقى عندي 10 electrons. فالارينجمنت هيكون عندي 2 8 to equal a total of 10. الصوديوم has a proton number of 11 و this is an atom ف it has typically أو it has the normal amount of electrons اللي هما 11 إلكترون. ف 2 8 2 8 10 يتبقى لي واحدة 2 8 1. ف B is also not a valid answer. طيب نمسح دولت ونشوف C و D. طيب C و D بوتاسيوم و بوتاسيوم ايون وسلفر ايون. طيب البوتاسيوم البروتون نمبر بتاعه 19، لما يكون عنده 1 positive charge يبقى كده انا هيكون عندي 1 less electron. ف 19 اشيل منها 1 هتبقى 18، يبقى 2 و 8 that's 10. 10 يبقى لي 8 عشان اوصل لل 18. بالنسبة للسلفر 2 minus ion البروتون نمبر بتاع السلفر 16، لما يكون عندي 2 minus ions يبقى أنا كده هيكون عندي 2 extra electrons، يبقى أنا عندي 18 electrons أوزعهم اللي هما 2 8 8. ف your answer is C. هنعمل apply لنفس الsteps في D and you would find that D does not have the same number of the same electronic structure معلش. Okay. Question 5. Which statements about isotopes of the same element are correct? 1. They are atoms which have the same chemical properties because they have the same number of electrons in their outer shells. This is correct لأن احنا عارفين إن ال electrons in outer shells أو ال valence electrons هي اللي بتحدد ال chemical properties. ف this is a correct statement. 2. There are atoms which have the same number of electrons and neutrons but different number of protons. ده طبعا غلط لأنك لو غيرت ال number of protons اللي عندك انت ال element كله اللي عندك اتغير. طيب number 3. There are atoms which have the same number of electrons and protons but different numbers of neutrons. This is correct لأن ده ال textbook definition بتاع ال isotopes. ف 1 and 3 are correct which is B. طيب question 6. What is the total number of shared electrons in a molecule of methanol؟ تيجي انت كده ايه it's solved very simply. انت بس ترسم ال structure بتاع ال
الكومباوند اللي هو مديهولك ده an expanded structure، وتبدأ تعد ايه ال numbers of bonds عندك، او بكل بساطة عد الاشارات دي، وخلي بالك لو حاجة كانت double bonded او single bonded. طيب عندي شرطة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، كده عندي 5 pairs of shared electrons. حلو. هو عايز ال total number of shared electrons، مش عايز ال pairs. طيب وانا عارف ان ال pair عندي ب 2، ف 5 في 2 ب 10، ف your answer is going to be D. أظن ده بسيط جدا. طيب question 7. Which about the structures and uses of diamond and graphite are correct؟ خلينا نشوف. A. Diamond has a giant covalent structure. ده فعلا صح. اليوز بتاع الدايموند ان احنا diamond is used to make electrons. ده طبعا ما ينفعش، ما بنلاقوش على الارض حضرتك. we can't use diamond to make electrons. diamond اصلا مش conductive لان هو الكوفالنت structure بتاعه ما فيهوش free electrons، و برضه ما بنلاقوش على الارض. ف I don't think we're gonna use diamond to make electrons مهما كانت فايدته. بس خلينا في scientific talk. اوكي. B. ف this first answer is incorrect طبعا. B. Diamond has a simple covalent structure. غلط، احنا لسه قايلين عكسه في الأول. It has a giant covalent structure. It's a macromolecule. والuse بتاع diamond is used to make cutting tools. This is correct but اللي في الأول كان غلط، ف B is also an invalid answer. نكتبهم هنا كده. Okay, C. Graphite has a giant covalent structure. Yes, ده صح. Graphite is used as a lubricant. This is also correct. Fair correct answer is C. Why is it not D? بيقول لك graphite has a simple covalent structure. لا. Graphite is used to make cutting tools. برضو لا. It's not hard. لأن هو حرفيا هنا بيقول لك lubricant. يعني اللوبريكنت اللي عندي في الفازلين مثلا هو اللي هعمل بيه cutting tools واقصقص واقطع بيه واعمل لك ضرفة عندكم في البيت؟ اكيد لا. خلينا move on to the next question. Alright. Caffeine is a stimulant found in coffee. Shout out to Rofa. Which formula represents caffeine؟ طيب انت هتيجي تكتب ايه عندك، هتشوف الاتومز اللي عندك وتكتبها بالترتيب. عندك كربون نكتب C، عندك هيدروجينز هنكتب H، يبقى انت عندك كده C و H. عندك نيتروجينز يبقى كده عندك N، وهل عندك اكسجينز يبقى نكتب O. مهما كان الترتيب هو كده كده ايه مديك الفورمولا بتاعتهم. انت بكل بساطة بس هات الكاونتس بتاعتهم، حتى لو كنت بتعد هتكتبهم ترتيب غلط، بس you should know how to write them properly. There are rules for this. اوكي. نبدأ نعد ال amount of carbons. carbons عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 8 carbons. hydrogens عندك 3 هنا، يعني نشطبهم أحسن. 3 و3 تانيين 6، 6 و3 تانيين 9، بيبقى لك شيل واحدة هنا. 9 1 10. النيتروجينز عندك 1 2 فين تاني 3 و4، وانت كده عندك 4 نيتروجينز. الأكسجينز عندك واحدة اهي والتانية اهي، فكده انت عندك 2 oxygens. 8 10 4 2. So your answer is C. 8 10 4 and 2. طيب question 9. The equation for the reaction between hydrogen sulfide and oxygen is shown. Which mass of oxygen is required to react with 5.1 grams of hydrogen sulfide؟ كده انا عرفت ان انا limiting reactant عندي هو الهيدروجين سلفايد، فانا هبدأ من الهيدروجين سلفايد ده والكوانتيتي اللي عندي منه، و الاقي الماس of oxygen required. طيب hydrogen sulfide الفورمولا بتاعته H2S. So if I find أو I have to find the number of moles قبل ما أعمل أي حاجة، لأن this is basic stoichiometry. أي حاجة هعملها is probably going to go through moles عشان أروح من الفاليو بتاع دي للquantity بتاع دي. When I want to go from the quantity of A to the quantity of B I have to find the moles. طيب طيب moles is equal to mass over molecular mass which is equal to الماس هو مديهولنا ب let's use green ب 5.1،
والمولكيولر ماس هيكون عندي 2 هيدروجينز اللي هو 2، والسلفر المولكيولر ماس بتاعه ب 32. ف my answer is going to be نستخدم الكالكوليتر بسرعة. My answer is going to be 0.15 mol of H2S. حلو، يبقى أنا عندي moles of this and I want to find the moles of this، ومن moles of this أروح للgas of oxygen. So معلش from mole of H2S to أو من grams H2S الأول اللي هو مديهولنا to moles of H2S to moles of O2 to grams of O2. دي خلاص دي we're gonna find and then we're gonna find our final answer. طيب هنا المول ريشيو عندي مش عايز يستخدم الاريزر. طيب مش مشكلة، المول ريشيو عندي 3 to 2، يبقى أنا for every 2 hydrogen sulfide moles I have 3 oxygen moles. وأنا عارف إن أنا عشان أروح من ريشيو A لريشيو B لازم أعمل multiply بالfind over given. ف 0.15 multiplied by what I want to find. أنا عايز ألاقي الأكسجين اللي هو الكوفيشنت بتاعه 3، و I'm given الهيدروجين سلفايد اللي هو الكوفيشنت بتاعه 2. ف 0.15 multiplied by 3 over 2 that is going to give you 0.225 mole of oxygen gas. This step is done. I just now need to go to grams of oxygen gas. طيب احنا عارفين ان moles اللي هي 0.225 حاليا is equal to mass over molar mass. انا عايز الاقي الماس فالليبل it you know what، خليها mass وخلاص، مش لازم نليبل it as x. هتبقى mass over molar mass. ايه المولر mass بتاع الاكسجين؟ هيكون 16 plus 16 اللي هو 32، وانا عايز الاقي الماس. طيب a very neat trick to use ان انا اجيب 3 equals 6 over 2 كده، اقارن بالبوزيشنز. انا الماس هنا في نفس البوزيشن اللي ال 6 فيه. طيب انا دلوقتي عايز اجيب 6، خطيها كده. what can I do with 3 and 2 to get 6؟ اعمل لهم multiply. يبقى انا الماس عندي عشان الاقيه هعمل لدولت multiply. فالماس is equal to 0.225 multiplied by 32 which is going to be equal to 7.2 grams of O2. نرجع للquestion. your answer is going to be C. طيب that took longer than I should have، بس خير it's fine. Question 10. Which apparatus is used to plate a nickel object with silver؟ طيب our favorite electrolysis questions. طبعا احنا عارفين ان ال object to be plated has to be at the negative side. فاحنا بس هندور ونلاقي ايه ال right conditions. طيب ال object to be plated electroplated has to be on the negative side اللي هي this side. حلو. طيب ولازم السولوشن بتاعي يكون فيه ال what I'm gonna use سواء بقى element أو مهما كان، هو probably it's gonna be element element اللي أنا هستخدمه عشان أعمل electroplate what's going on top of the object to be electroplated. ولازم positive electrode يكون هو من نفس element اللي هستخدمها في electroplating. فخلينا let's look at A for example. nickel object اللي هو to be electroplated is at the negative side، والsilver which I'm gonna use to electroplate is on the positive side، والsolution فيه silver salt اللي هو silver nitrate. my answer is very simply going to be A. لو بصينا على باقي الانسرز هنلاقيهم مش متناسقين مع نفس الترتيب ده. هنا مثلا النيكل object is on the positive electrode ف this is not possible.
ما ينفعش نعمل الكتروبليت كده. 4C السولوشن فيه نيكل، بس انا عايز اعمل الكتروبليت للاوبجكت، للنيكل اوبجكت نفسها، عايز اغطيها بسيلفر، مش عايز اغطيها بنيكل تاني. as for D، هنا برضو النيكل object is on the positive side، وبرضو نفس النيكل problem. I should have a silver solution. طيب question 11. When an acid is added to an alkali, the temperature of the reaction mixture rises. حلو، جميل زي الفل. Which words describe this reaction؟ هل ده decomposition؟ هل لما add acid لألكالاي هل ده decomposition؟ أكيد لأ، ف A و B غلط. It's a neutralization reaction. تمام، حلو، يبقى هي C يا D. بيقول لك the temperature of the reaction mixture rises، يعني كده the reaction releases heat. وما reaction releases heat that means it's exothermic مش endothermic. ف your answer is going to be D. Okay, question 12. Some properties of four fuels are shown. Which fuel is a gas at room temperature and makes two products when it burns in a plentiful supply of air؟ احنا عايزين نعمل meet ل two conditions. ايه ال two conditions؟ ان ده يكون gas at room temperature، وان it makes two products when burned in air او when it's reacted with oxygen. حلو، فخلينا نبدأ بأول ايه، أول condition. هل الهيدروجين gas at room temperature؟ أكيد، أنت قاعد في أوضتك دلوقتي مفيش هيدروجين بيتكتل عليك، فهيدروجين is a possible candidate من أولها كده. طيب methane is it a gas at room temperature؟ برضو given its melting و boiling points they're both lower than room temperature اللي هي 24 degrees Celsius. octane الميلتنج بوينت بتاعتها فعلا أقل من 24 degrees Celsius، بس ال boiling point اللي هي the point at which it turns from a liquid to a gas is higher than 24 degrees Celsius. ف octane is not a gas at room temperature. wax نفس الحاجة، الميلتنج والبويلينج بوينت أعلى من 24 degrees Celsius، ف it's not a valid answer. طيب candidates اللي يتبقوا عندنا أو ال valid answers اللي يتبقوا عندنا A و B. طيب which of those reacts with oxygen to make only two products؟ خلينا نكتب ايه equations كده. H2 plus O2 هيدينا A، و CH4 plus O2 هيدينا A. مش محتاجين نعملهم بالانس، these are skeletal equations، ف we can just find what the products are، مش محتاجين نلاقي ال quantities بتاعتهم. طيب when hydrogen reacts with oxygen the water H2O، مفيش الا product واحد، ما زي اللي بيحصل في الفيول سيلز، مفيش two products، فالانسر هتكون B. وبرضه لو بصينا على الرياكشن بتاع الميثين، لما بعمل بيرن لأي هيدروكربون بيكون عندي كربون دايوكسيد، وبيكون عندي اللهم صل على محمد بيكون عندي water. كده بكل بساطة خلصنا question 12. question 13. Dinitrogen tetroxide N2O4 is converted into nitrogen dioxide NO2 in a reversible reaction. The forward reaction is endothermic. يعني this side is endo. طيب which conditions give the highest equilibrium yield of nitrogen dioxide؟ يعني أنا عايز ده يعمل عندي form أكتر، لو البرودكت اللي على الرايت. تمام، هنفولو لو شاتيلر's principle اللي هو any change in the environment بتاعت الرياكشن ده هيحاول إن هو يعمل لها oppose. حلو، سواء بقى كانت من ناحية temperature أو pressure. احنا عندنا هنا هنتعامل مع temperature وال pressure. طيب if I raise the temperature of the reaction، الرياكشن هيكون عايز يقلل ال temperature، فهيعكس اللي أنا هعمله. لو أنا هزود ال pressure بتاع ال environment بتاعت الرياكشن وبتاع السيستم بمعنى أصح، الرياكشن نفسه هيكون عايز يقلل ال pressure. فأنا هشوف أنهي conditions هتكون favorable تودي ال reaction to the right side. طيب pressure of two atmospheres، خلينا كده نبص. أنا دلوقتي البريشر بتعامل معاه ازاي؟ لو انا قللت البريشر الرياكشن هيعليه، لو انا عليت البريشر لو انا عليت البريشر الرياكشن هيقلله. السايد of the reaction that has more moles of gas more gaseous moles هي
by default higher pressure. فالرياكشن لو عايز يعمل لها فورم هيروح in its directions. انا ما اعرفش ان قلت her بس in its direction. فانا مثلا انا لو قللت البريشر الرياكشن عايز يعلي، او هنا يعني relatively it's 2 and 50 ف 2 is considered low. طيب لو عاوز ان انا اعلي او لو انا وطيت البريشر الرياكشن هيكون عايز ان هو يعليه. هنا I have 1 mole، هنا I have 2 moles. ف 2 moles of course has more pressure than 1 mole ف it will go in the forward direction وهيعمل لي more nitrogen dioxide. حلو جميل زي الفل. يبقى 2 is a valid answer و 50 is an invalid answer. اللي انا زودت البريشر هو هيروح in the backwards direction ودي حاجة انا مش عايزها. طيب بالنسبة للبريشر استخدم high pressure ولا low pressure؟ احنا دلوقتي قلنا في اول question ان الفورورد رياكشن is endothermic. فانا لو عليت التمبريتشر بتاعه الرياكشن هيكون عايز يقلله which عشان اقلل التمبريتشر هروح in the endothermic direction عشان اقلل التمبريتشر. فانا دلوقتي لو عليت التمبريتشر هو هيروح للشمال في الاكزو دايركشن ولا لليمين في الاندو دايركشن؟ هيروح في الاندو دايركشن which forms to more nitrogen dioxide so my answer is going to be A. ولو كانت B supposedly يعني لو كانت temperature low فكان هيروح in this direction which is a direction I do not favor. So my answer is going to be A. طيب question 14. Dilute hydrochloric acid is reacted with excess calcium carbonate and the total volume of gas is measured at regular intervals. The results are shown by line W on the graph. The experiment is repeated but with one change. The results of the second experiment are shown by line X on the graph. حلو. عندنا W اللي هي initial experiment و X هي second experiment. X اتغير فيها one condition بس عملت output لنفس ال amount of volume of gas. ف that means إن أنا عملت react لنفس ال reagents بنفس ال quantities بتاعتهم. It just reached end point. هنا ال end point بتاعتها more slowly يعني هنا X end point و W end point كانت هنا. طيب but this reaction was slower. Which change is made in the second experiment؟ هل أنا عملت add لكاتاليست؟ يعني أنا عملت add لكاتاليست أما الرياكشن عمل slow down يبقى لا A is not correct. The calcium carbonate is broken into smaller pieces. ده في السكند اكسبيرمنت. برضه انا لو عملت له بريك داون لسمولر بيسز كده انا هزود السيرفيس اريا يبقى كده المفروض الكالسيوم او الرياكشن ده يخلص اسرع بس هو خلص ابطأ ف B is also not correct. C the concentration of the dilute hydrochloric acid is increased. دي برضو ما تنفعش لأن again the second reaction was slower not faster. D the temperature of the dilute hydrochloric acid is decreased. This is a valid answer لأن ده فعلا حاجة ممكن تحصل أو ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحصل وتقلل ال rate of reaction. تمام. Question 15. When hydrated copper sulfate is heated, it produces white copper 2 sulfate. When water is added, the white copper sulfate turns blue. Which type of reaction is shown by these observations؟ هل ده decomposition reaction؟ هو فعلا at first when you heat the copper 2 sulfate it does lose its hydrous form. It loses its H2O بس ده مش decomposition. Decomposition has to give you a different compound. يعني مثلا copper 2 sulfate ده يعمل decompose يطلع لك copper تاني copper oxide مثلا أو حاجة كده ف it cannot be decomposition. Plus الaddition بتاعت الwater does not represent decomposition ف A is not a valid answer. B displacement. هنا ما ينفعش يكون displacement. Copper is not displaced by anything. هنا in this question ما فيش أي type of displacement. ما فيش حاجة غير الكوبر ف it cannot be a displacement reaction اللي هو ال displacement of a less reactive ion in its compound by a more reactive ion. طيب C is it a redox reaction؟ برضو أنا بتكلم في نفس الكوبر 2 sulfate سواء اتعمل له heat أو اتعمل له hydrate هو ما اتغيرش هو بس it just gained water molecules ف this is not redox because أنا بتكلم في نفس الchemical element ما اتغيرش. D is it reversible؟ أنا ممكن أسخن
او اخليه انهيدرس يعني، واقوم حاطط الميه تاني واسخن واحط الميه تاني واعيد وازيد والف وادور. انا بحب الحوارات دي. ف it is a reversible reaction، وبرضه هيكون عندي نفس الchemical compound. ف it is a reversible reaction. So it is D. طيب when magnesium is heated with zinc oxide a reaction occurs. The equation is shown. Which substance is oxidized. طيب in these types of questions انت بس هتبص لو عندك an oxygen خلاص احنا هنتكلم in terms of oxygen. لو ما لقيتش oxygen ولقيتها بالcharges هنتكلم in terms of electrons. ف which substance is oxidized، واحنا عندنا oxygen في question. which substance is oxidized، فانت هتشوف ايه اللي بيعمل gain للاكسجين. هنا في البرودكتس المغنيسيوم عمل gain للاكسجين، وفي الرياكتنتس كان just magnesium ف it just gained an oxygen. ف what was oxidized it was the magnesium that was oxidized. طيب question 17 the equation for the reaction between ethene and hydrogen is shown. The bond energies are shown. What is the overall change during this reaction. طيب هنلاقي ال amount of energies on the reactant side وال amount of bond energies on the product side. طيب on the reactant side نلاقي، نبدأ نحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك ال C double C double C to C double bond اللي هي 612. There's only one of it. وعندك يعني نرسم ال structure formula. بوم بوم بام با بارا با بوم باو. طيب وعندك 1 2 3 4 C to H bonds، يبقى 4 into 4 1 6. كده احنا خلصنا الكومباوند ده. وعندك H to H bond في الهيدروجين جاس اللي هي plus 4 3 6. حلو جميل. بالنسبة للبرودكتس عندك C to C و this is a hydrogenation reaction أو a saturation. وانت عندك واحدة C to C وتلات أو ستة 6 C to H. ف C to C is 3 4 8 و plus 6 into C to H which is 4 1 6. Hey. ف let's add these up. 2 8 8 2 8 4 4 معلش 2 8 4 4 K J per mole. حلو جميل زي الفل. وانا عارف ان معلش وانا عارف ان ال equation بتاعتي ان ال energy change او ال overall energy change is equal to energy of reactants minus energy of the products. ف energy of reactions 2712 minus 2844 is equal to minus 132 kilojoules per mole. يبقى الأنسر بتاعتي B. طيب question 18 ethanoic acid reacts with water to produce an acidic solution. Which row best describes the roles of ethanoic acid and water in this reaction. طيب هنا it talks in terms of accepting and donating a proton. ف this should be pretty straightforward. الأسيد هيعمل donate البروتون whatever the circumstances where whatever is affected by the acid هيعمل accept لل proton. ف in A does the ethanoic acid accept the proton؟ لا. ف A is incorrect. B accepts an electron و donates an electron. Acids are electron acceptors but they accept electron pairs not just one electron. ف this is wrong. Donates an electron accepts an electron برضه this is wrong لأن احنا we talk in terms of electron pairs not just one electrons when we come to this theory. ف C does an acid donate a proton? Yes. Does the water which is affected by the acid accept the proton? Obviously. فالإجابة هتكون C. طيب question 19 tests are done in an aqueous solution. عندك test observation بتاعته. Which cations produce these observations؟ حلو جميل. طيب
التست بتاعي a few drops of aqueous sodium hydroxide are added والobservation إن أنا عندي white precipitate. That is not enough because this can be multiple اللهم صل على محمد multiple cations present in the solution. طيب aqueous sodium hydroxide is added in excess. Precipitate dissolves to give a colorless solution. Which cations produce these observations? هل هو الألومنيوم؟ Yes, it is a possible result. Is it zinc? Yes, it also is a positive result. Is it calcium? No, it's not a positive result. دي بس حاجات you should know this مفترض نكون حافظينه. ف your answer is going to be B. Just apply your knowledge أو apply اللي أنت حافظه. There is no technically مفيش فهم هنا، هو بس حفظ what could be present, what couldn't be present, what indicates this from that. طيب question 20. Ammonia dissolves in water to form a dilute solution of ammonium hydroxide. The reaction is reversible and exists as an equilibrium mixture. حلو جميل زي الفل. Which statement about the mixture is correct? طيب all of the ammonia and water molecules have turned into ions. This is not correct. تقول لي ليه؟ هقول لك بص، مش هينفع يكون عندي equilibrium لو انا عندي zero of these of my reactants او of one side وعندي the whole concentration على one side كده. there is no equilibrium، مفيش interchange of reactants و products. reactants are not readily forming و products are not readily forming. ده كده reaction خلص ومش هيحصل حاجة بعده. ف this cannot be true. Not all of the molecules have turned into ions. No, there is set concentrations of this وفي set concentrations من التانية والاتنين exist in whatever concentrations بتاعهم بقى concentrations بتاعتهم اللي موجودة. طيب B. The ammonia and water molecules have stopped changing into ions. ده برضو ما ينفعش لأن شرط من الشروط بتاعة equilibrium إن احنا يكون عندنا a dynamic equilibrium, which means that it's constantly changing, it's constantly happening. يعني الرياكتنتس عندي readily بتعمل form البرودكتس والبرودكتس عندي readily بتعمل form الرياكتنتس. ف this cannot be true. طيب C. The concentrations of ammonia molecules and ammonium ions are always equal. دي برضو غلط. It is not a necessity إن هم يكون concentrations بتاعتهم equal. النسيسيتي بتاعت الاكوليبريم ان هما يكونوا constant مش equal. ف they don't have to always be equal. طيب the rate of the formation of ammonia molecules is equal to the rate of formation of the ammonium ions. دي فعلا صح لان احنا لو بصينا على stoichiometric equation بتاعت ال reaction ده او equilibrium ده you have 1 mole of NH3 and 1 mole of H2O producing 1 mole of NH4 أو NH4 plus اللي هو ammonium ion و 1 mole of the hydroxide ion. the rate of formation of each of these has to be equal because they are in equal stoichiometric values. طيب question 21. Elements CNF are in group 1 of the periodic table. طيب حلو جميل، معنى كده أنا عرفت إنهم إيه alkali metals اللي هم الليثيوم وصوديوم بوتاسيوم الكلام ده. طيب E has a higher melting point than F. حلو جميل زي الفل. Elements J and L are in groups are in group 7 of the periodic table. حلو جميل زي الفل. J has a higher density than L. Which elements have the highest atomic numbers in each group? طيب خلينا ناخدها ايه with each scenario. حلو تمام. هنا هو بيقول لك ان E has a higher melting point than F واحنا عارفين ان الترند في group 1 ان احنا as we go down the group the melting point decreases. ف F has a lower melting point than E يبقى E is above F و F is below E و as you go down the group برضو atomic number increases. ف F has the higher
atomic number. طيب في سيناريو تاني J and L are in group 7 اللي هو جروب بتاع الفلورين كلورين برومين ايودين اسيتين والكلام ده. J has a higher density than L، واحنا عارفين ان as you progress down the group of اللهم صل على محمد down the group of halogens أو halides if you want to call them that, but they're halogens in this situation. As you progress down the group ال density بتعمل increase، وبرضه as you progress down the group في أي group the atomic number increases obviously. ف L is going to be above J، ف J has the higher atomic number. ف our answer is going to be F and J اللي هي C. أو if this is too complicated for you ممكن إيه ندي كل واحدة منهم اسم. So you can say that E and F are sodium and potassium، و L and J are bromine و iodine. كده you know that iodine has the higher atomic number و potassium has the higher atomic number. طيب question 22 which metal forms ions with one oxidation state؟ السؤال بكل بساطة بيقول لك أنهي واحد في دولت مش transition metal، لأن احنا عارفين إن ال typical properties of transition metals إن هما بيعملوا form ل multiple oxidation states. الألومنيوم transition metal؟ لا، يبقى خلاص your answer is 22. Chromium is a transition metal, copper is a transition metal, iron is a transition metal as far as you're concerned. طيب question 23 how does the nature of oxides change across period 3 from sodium to chlorine؟ احنا عارفين ان generally most things on the left side of the periodic table are going to form basic اللهم صل على محمد oxides. most things on the right side of the periodic table are going to form acidic ones. فأنا عندي مفترض يكون عندي على ال edges a basic oxide و an acidic oxide. بس any other option except these؟ لا، هنا الأسيدك على الشمال والبيسك على اليمين. لا، فير answer is A، وفي اللي في النص هيكونوا amphoteric زي ال zinc oxide والألومنيوم oxide and their respective hydroxides. ف quite simply your answer is A، لأن البيسكس كلها على الشمال which is from sodium، والأسيدكس كلها على اليمين which is ناحية الكلورين. ف very simply your answer is A. You don't really have to put much thought into it. طيب question 24 zinc is a metal with a boiling point of 907 degrees Celsius. Two methods of making zinc are shown. حلو جميل زي الفل. Which statement is correct؟ Carbon oxidizes zinc in method 1. method 1 عندي zinc ore بيعمل لي zinc oxide وهنا it's heated with carbon at 1000 degrees Celsius ويعمل لي form zinc. حلو. Does carbon oxidize zinc oxide؟ يعني أنا zinc oxide بعمل له oxidize اللي هو addition of oxygen يقوم مطلع لي zinc؟ لا يا عم الحاج، غلط طبعا. B zinc vapor is produced in both methods. طيب احنا هنا we heat with carbon at 1000 degrees Celsius اللي هو above the boiling point. فالميثود 1 فعلا بيعمل فورم ل الجاشس فورم بتاع الزنك. What about method 2؟ بنعمل dissolve في dilute sulfuric acid، بعدين بنعمل electrolysis at 35 degrees Celsius. يعني هو it doesn't surpass 35 degrees Celsius. ف it doesn't reach 907 ف it's not gonna form any vapor. طيب C zinc is produced at the anode in method 2. طيب in method 2 is dissolved in dilute sulfuric acid بيعمل لك zinc sulfate solution بعدين it's electrolyzed at 35 degrees Celsius. طيب في expression كده اسمها cat و an ox. Reduction happens at the cathode red cat reduction cathode و at the anode oxidation happens anode و oxidation anox. anyways zinc is produced at the anode in method 2. zinc طبعا هيكون هو ال positive positive ion في الزنك سلفيت، فهو هيكون محتاج ان هو يعمل gain لا بعيدا عن الستيت بتاعته او التشارج بتاعته، هيعمل جين لالكترونز عشان يعمل فورم للزنك اللي انا محتاجه. ف ايه اللي بيعمل ريدكشن؟ الكاثود. ف it cannot form at the anode. ف
question أو option C is incorrect. طيب D is the only one left. Zinc compounds are reduced in both methods. zinc oxide بيروح للزنك، والزنك it loses its oxygen ف it is reduced because the loss of oxygen is reduction. And there you go, that's your answer, D. طيب 25. Which statements about the reactions of metals is correct? Iron and carbon dioxide are produced when iron 3 oxide is heated with carbon. ده فعلا صح. This is a correct statement. حلو، جميل زي الفل. You will see this in a form where Fe iron 3 oxide reacts with carbon عشان يديني Fe وكربون دايوكسيد. حلو، جميل زي الفل. This is كانت الفورمولا. جميل. This is a correct answer. عادي. This is something we see. خلينا نشوف ليه الباقي غلط. B magnesium reacts with dilute hydrochloric acid producing hydrogen and chlorine. لا it produces hydrogen ومغنيسيوم chloride. ف this is incorrect. هي staple reaction. It applies to most of the metals. C potassium reacts vigorously with water producing hydrogen and an acidic solution. Potassium is on the left side of the periodic table فلازم يعمل form لhydroxide اللي هو basic solution, not an acidic one. This is incorrect. D zinc reacts with dilute sulfuric acid producing sulfur dioxide لأنه بيعمل form لزنك zinc sulfate plus hydrogen gas. طيب next question 26. 12.4 grams of copper 2 carbonate is heated in a test tube. Only 50% is decomposed. What will be the final mass of the substances in the tube? ماشي. هو هنا بيقول لك إن عندك 12.4 grams of copper 2 carbonate. نصهم بس اللي عمل decompose، يعني اللي عمل react من دولت only 6.2 grams، والستة 6.2 جرامز التانيين ما حصلهمش حاجة، زي ما هم هيفضلوا زي ما هم زي الفل. فدولت هيكونوا عندنا في الفاينل ماس of the substances in the tube. حلو. لما 6.2 جرامز دولت يعملوا decompose ما يعملوا decompose، ايه الفاينل ماس بتاعهم بتاع whatever decomposed، هنجيب الماس ده ونعمله add لل 6.2 للي ما عملوش react أو ما عملوش decompose. طيب ال normal decomposition of copper to carbonate هيكون CuCO خلينا نكتبها في حتة تانية، هيكون CuCO3 decomposing into CuO plus CO2 و this is a balanced equation. فاحنا هنلاقي الموز of this، ومن الموز of this هنروح للموز of this، وده كده كده احنا بنعمل له لوز فمش فارقة معانا. ف we don't need to find it. we don't need to find carbon dioxide. ف we're gonna go from نكتبها كده mol CuCO3 to mol CuO to grams of CuO. خلينا نبدأ. طيب moles equal mass over molar mass, our beautiful typical equation. ف المولز of CaCO3 هتكون ب 6.2 اللي عمل decompose بس، اللي عمل react بس، not the other not the whole 12.4 over المولر ماس اللي هو 124. ده كده هيديني المولز of CaCO3. طيب given that this is the value of this، أنا ممكن بكل بساطة أكمل وما طلعش الانسر لحد الآخر، أقوم إيه أحطهم كلهم في a sort of mathematical equation واحدة. طيب أنا دلوقتي عندي المولز of this و I wanna go to the moles of this، فإتس الريشيو بتاع الفايند over الريشيو بتاع given اللي هو 1 over 1، لأن الكوفيشنت هنا 1 الكوفيشنت هنا 1. عادي جميل زي الفل، محتاجتش إن أنا أعمل multiple steps. طيب عايز أروح من moles of CuO لgrams of CuO. What do I do here؟ أنا عندي المولز وعايز ألاقي الماس over، عايز ألاقي الماس من الإيكويشن بتاعت المولز over المولكيولر ماس. طيب
نفس التريك 3 equals 6 over 2. How do you find the 6 3 into 2 يبقى الماس هيكون moles into اللهم صل على محمد moles into molar mass. أنا معايا المولز اللي هي ال combined effect of دولت، فهعمل multiply بالmolar mass اللي هو 80. my answer is going to be 4 grams. حلو كده، أنا عندي 4 grams من اللي عمل decompose، واللي ما عملش decompose عندي 6.2 grams منه. 6.2 plus 4 is equal to 10.2 grams in total as a final mass. my answer is going to be C. طيب نمسح بقى عشان ما يتعميش. Which statement about the manufacture of ammonia is correct? حلو. Ammonia is manufactured by heating hydrogen and nitrogen at 50 degrees Celsius and 1 atmosphere. دي غلط. احنا بنستخدم هنا في الكيمستري بنحب نستخدم ridiculous conditions. We like to use 400 degrees Celsius and we like to use 200 ATM, high temperature and high pressure basically يعني. طيب B, ammonia is obtained by heating hydrogen and nitrogen in the contact process. لا contact process دي بتاعت السلفر، sulfuric acid sulfur dioxide والكلام ده. This is called the Haber process. This is not the correct answer. C, hydrogen for the manufacture of ammonia is extracted from air. لا it is not extracted from air. اللي بنعمل له extract from air هو النيتروجين مش الهيدروجين. الهيدروجين بنجيبه من ال natural gas. طيب D, the reaction between hydrogen and nitrogen to form ammonia is reversible. فعلا هو reversible reaction. It's in equilibrium. That's why we're able to use variable conditions أو بنعمل sacrifice for conditions بمعنى صح. طيب question 28. The diagram shows a stage in the purification of dirty water. Which process does this apparatus show? Dirty water travels through sand, travels to fine gravel, and then it travels to coarse gravel. So what is this process where it goes through finer and finer levels? It's called filtration يعني بكل بساطة. طيب question 29. Which substance in polluted air damages stonework and kills trees? أيوة questions بتاعت ال environmental people دولت. طيب it's in polluted air, it damages stonework and kills trees. Is it carbon dioxide? لا carbon dioxide is relatively present in normal air. Is it carbon monoxide? Does carbon monoxide damage stonework and kill trees? لا. Is it lead compounds? Does it damage stonework and kill trees? لا برضو. Lead is not found in air. ودي is our only الأوبشن الوحيد اللي موجود. sulfur dioxide. Does it damage stonework and kill trees? أيوة لأنه بيعمل acid rain، بيغير ال pH بتاعت السويل، وبيعمل effect الstonework اللي هو مصنوع من الكالسيوم من calcium carbonate, which can react with acids because calcium carbonate itself is basic in some matter. Our answer is D. طيب petrol fueled cars produce oxides of nitrogen. Which statement explains how oxides of nitrogen are formed? In catalytic converters, the element hydrogen reacts with oxygen. The elements nitrogen and oxygen combine. Well, هو الكاتاليتيك كونفرتر اصلا موجود عشان يعمل reverse للفورميشن بتاعة الأوكسيدز of nitrogen. فلا this is not true. It doesn't happen in the catalytic converter. It happens in the engine. B. Oxygen and nitrogen compounds in petrol combine in the car engine. This is also not correct. Nitrogen compounds are not found in petrol. هم hydrocarbons. Type C. The high temperatures in the engine provide oxygen and nitrogen with the activation energy needed to react. This is correct. It's C. D. In the car engine, nitrogen compounds in petrol combine with oxygen. This is incorrect. طيب. The scheme shows 4 stages in the conversion of sulfur to sulfuric acid. In which stage is a catalyst used? Catalyst اللي هو الفانيديوم
oxide is used in the process where we convert sulfur dioxide into sulfur trioxide. Our answer is going to be B. تمام. 32. Which element has an oxide that is used as a food preservative? The food preservative helium oxide. Helium is a noble gas, doesn't form oxides. يبقى A is not possible. B hydrogen oxide. You mean water? Water is not used as a food preservative. ده بتعمل promote للبكتيريا growth أصلا. أو بتدي conditions favorable for bacterial growth. it cannot be used as a food preservative. C iron oxide. باباي انت بسم الله ما شاء الله بتعمل preservation بسبانخ. لا طبعا sulfur dioxide. Yes, sulfur dioxide is what we use as a food preservative. Question 33. Which substance gives off carbon dioxide on heating? ايه من دول بيعمل decompose عشان يديني carbon dioxide؟ لما حاجة تعمل decompose relatively thermally decompose أو تعملها heat عشان to give off carbon dioxide, that means it has to have had CO3 to be able to give CO2. هل اللايم هل اللايم في CO3؟ لا. هل اللايمستون في CO3؟ ما هو اللايم أصلا كالسيوم كاربونات. فيس your answer is B. لايم ووتر لا. سليكت لايم لا. those are hydroxides. ده أوكسايد ودول hydroxides. they cannot give off carbon dioxide on heating. تمام. 34. Which formula represents ethyl butanoate? طيب you can draw the structures and follow اللي هو naming procedure العادي. تمام. أو you can just get used to doing the condensed structures و understanding them. حلو. ethyl butanoate معنى كده إن right side عندي لازم يكون أو one side بمعنى صح لازم يكون فيها ethyl اللي هو 2 carbons و one side لازم يكون فيها 4 carbons عشان البيوتان suffix. حلو. Which of these has 2 and 4 on each side؟ هنا في 1 2 3 4. This is 4 on one side و 1 2. حلو. your answer is A. مش محتاج تكمل. هنا في 1 وهنا في 4. هنا في 4 مش إنه هنا في 5 معلش و 2 وهنا في 3 و 1 2 3 4 3 و 4. there you go. 35. Methanol is a member of the homologous series of alcohols. What is the formula of the alcohol in the same homologous series which contains 3 carbon atoms? طيب an alcohol يبقى كده آخره all with 3 carbon atoms اللي هو propan propanol, so it has to be C3 and then it has to have 7 hydrogens بعدين ال OH using the general formula of alcohols. your answer is going to be C3H7OH. زي الفل. طيب 36. Which type of compound reacts with hydrogen in an addition reaction? أي حاجة تعمل react في addition reaction معنى كده إن فيها double bond أو later on you'll see it having triple bonds مثلا. anyways لازم يكون فيها more than a single bond. لازم يكون فيها حاجة فيها more than a single bond, double or a triple, بس we'll never see triple in this syllabus. طيب إيه اللي فيها double bond؟ alkanes nope, alkenes yes, alcohols no, carboxylic acids ده مع الأكسجين فمش هينفع. لازم يكون فيها carbon carbon double bond عشان تعمل addition reaction. طيب question 37. The equation for the reaction between methane and chlorine is shown. Which type of reaction does methane undergo? methane بيعمل react مع الكلورين عشان يعمل CL4 و hydrochloric acid. حلو. you would notice إن الهيدروجين اللي كانت عندي هنا كلها بقت كلورايدز. جميل زي الفل. اما اعمل زي ما بلعب كورة بالظبط بنزل لاعب واطلع لاعب تاني بعمل ايه substitute. this is a substitution reaction. is it reduction? nope. most things are still having the same اللهم صل على محمد the same oxidation state. is it condensation؟ لا مفيش حاجة تعمل لها eliminate عشان تكون condensation. is it addition؟ مفيش حاجة عندها double bond. that's your answer. 38. Which functional groups form an amide?
linkage. Amide linkage اللي هي the one found in proteins consists of an amine and a carboxylic acid. هنا amine وamine. This is not an amide linkage. هنا OH و carboxylic acid دي الأستر. هنا OH و amide which is not amine معلش which is not an amide. The answer is going to be A. 39. The structure of propene is shown. Which diagram represents polypropene? هل هي A؟ طيب خلينا ايه بدل ما ابص ونقعد نعمل analysis كل انسر نطلع احنا الانسر بتاعتنا. I would need it to look like this. لما الدبل بوند دي تعمل expand كده هيكون عندي بوند طالع من هنا وبوند طالع partial bond يعني طالع من هنا. فانا خلينا نرسم دولت single bond ما بينهم وبارشل اهي بارشل اهي. نعمل connect لباقي اللهم صل على محمد المولكيول الاتومز in the structure أو الجروبس. عندي هنا a methyl group that is connected فأنا لازم أحط الميثايل جروب فأقوم إيه رميه أهو CH3. كمل هنا بهيدروجين كمل هنا بهيدروجين كمل هنا بهيدروجين ف everything here has been translated over. what does this look like? This looks exactly like B, so that's your answer. طيب 40. The equation shows the formation of a polymer called Kevlar. حلو. Which row describes Kevlar? هنا أنا عندي a dicarboxylic acid و a diamine. carboxylic acid group بتعمل react مع الامين جروب عشان تعمل لي amide linkage و an H2O is eliminated ف this is a condensation polymerization reaction. طيب how is the polymer formed? Addition مفيش C to C double bonds here فلا it's not addition. It is condensation polymerization. حلو جميل زي الفل. Is it a polyamide or a polyester? البوليستر بيكون ما بين ال OH وال COOH أما البولياميد as we see here COOH and the amide group فهو polyamide. تمام كده نكون خلصنا paper. أتمنى إن I explained all the questions properly وإن اللي اتفرج يكون فهم الايديولوجي والحاجات اللي احنا عملناها. سيبولنا رأيكم بقى في الكومنتس وخش بقى الديسكورد والانستا والفيسبوك it's all in the description. تعالوا نورونا. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.